Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Desember tahun 2023 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference of month December of 2023. Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 2 Desember tahun 2023, materi kuliah umum e-teleconference. Eksistensi Sekretaris Sub-Politbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian, Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa nomor 167 bulan November tahun 2023. Saturday, 2nd of month December of 2023. Public lecture material e-teleconference. Existence of the Secretary of the Sub-Politburo of Planning of Research Library Analysis. The Politburo of Research Management Planning. The Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide because studied and studied in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of the Genetic Neuron of all time. Number 167 of month November of 2023. Sebagai warga peneliti, maka analisis atas sesuatu adalah kata yang akrab pada penelitian kita. Kemudian ada jabaran yang kita gunakan dalam rumusan penelitian yang kita tuang ke dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Terus saja kita melakukan penelitian seiring dengan eksistensi Universitas Mandailing, seiring keberadaan kita dalam lingkup Civitas Akademika Universitas Mandailing. Civitas Akademika Universitas Mandailing tentu disiplin dalam mengarsipkan pustaka penelitian Universitas Mandailing yang merupakan hasanah keilmiahan. Universitas Mandailing, Sekretaris Sub-Politbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian, Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan,
Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merintis sistem penomoran hasil-hasil penelitian Universitas Mandailing. Yang terindeks secara cetakan, hard copy, dan secara perangkat lunak, software, online. As a research citizen, then the analysis of something is a familiar word to our research. Then there is a description that we use in the formulation of research that we fall into the multi-journal of research analysis of the genetic neuron over time. We continue to conduct research in line with the existence of Mandailing University as our existence in the scope of academic activities of Mandailing University. Activities academics of Mandailing University is centrally disciplined in achieving research library of Mandailing University, which is a scholarly referred tier of Mandailing University. The Secretary of the Politburo of Planning of Research Library Analysis, the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to pioneer numbering system of research results of Mandailing University. In hard copy and by online software. Pengklasifikasian pada penemuan-penemuan Universitas Mandailing masuk include dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologi sepanjang masa dimulai dari materi yang dikuliahkan dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materi kuliah reguler Universitas Mandailing, materi laporan kuliah mahasiswa, materi kuliah kerja lapangan mahasiswa, materi kerja praktik mahasiswa, materi seminar mahasiswa, materi skripsi mahasiswa, materi tesis mahasiswa, materi disertasi mahasiswa, materi promosi guru besar profesor mahasiswa. This classification of findings of Mandailing University and thus include in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Neuron over time. Lecture that is being studied in the public lecture of evidence today over time with electronic teleconference. In the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Regular lecture material of Mandailing University. Material of study and lecturing report, material of study and field working lecture, material of work practice of studying. Material of studying seminar, material of thesis for undergraduate program of studying, material of thesis for master program of studying. Studying dissertation material, promotion material of professor of studying,
Sabtu 9 Desember tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Kepala Subpolitbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian, Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa nomor 167 bulan November tahun 2023. Saturday, 9th of December of 2023, publicly trimestral Teleconference, existence of the head of the Sub-Politburo of Planning of Research Library Analysis, the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide Agussalim and the thesis in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 167 of November of 2023. Sistem penomboran buku-buku, jurnal-jurnal, diktat-diktat, laporan-laporan, seminar, skripsi, tesis, disertasi, promosi guru besar, dan lainnya dilakukan secara rapi dan menerus. Seharusnya satu huruf pun tidak boleh hilang dari dokumen Universitas Mandailing. Perpustakaan Universitas Mandailing menjadi tanggung jawab melekat jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Mandailing, dan jurusan Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mandailing bekerja sama dengan Kepala Subpolitbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian. Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. The number system of books, journal, dictats, reports, seminars, thesis for undergraduate program, thesis for master program, dissertation, promotion of professor, and ours is done in a neat and continuous manner. One letter should not be lost from the document of Mandailing University. Library of Mandailing University is in charge of the Department of Library and Information Science, the Faculty of Adab and Humanities of Mandailing University, and the Department of Information and Library. The Faculty Communication of Mandailing University, with head of the Sub-Politburo of Planning of Research Library Analysis, the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Inventarisasi cetakan Universitas Mandailing adalah perbendaharaan yang tidak ternilai dalam perkembangan budaya dunia di masa depan. Perpustakaan jurusan-jurusan Universitas Mandailing terintegrasi dengan Perpustakaan Fakultas Universitas Mandailing, Perpustakaan Fakultas-Fakultas Universitas Mandailing, terintegrasi dengan Perpustakaan Universitas Mandailing, baik perpustakaan sistem manual maupun perpustakaan sistem online.
Sistem dinamisasi perpustakaan Universitas Mandailing sama dengan dinamisasi fasilitas perkuliahan Universitas Mandailing, dilakukan secara swasembada ibarat menumpuk satu biji pasir sampai tumpukan pasir tidak terhingga, unlimited, menjadi sarana perkuliahan Universitas Mandailing kualifikasi dunia. Inventory of Friends of Mandailing University is invaluably treasured in future arts culture developments. Departmental libraries of Mandailing University integrated with the faculty library of Mandailing University. The faculty libraries of Mandailing University integrated with library of Mandailing University, both manual system library and online system library. The dynamic system of library of Mandailing University is similar to the dynamics of lecture facility of Mandailing University, done independently, like accumulating one cent or until the cent file is infinity unlimited to be a lecture facility of Mandailing University with qualification of the word. Sabtu, 16 Desember tahun 2023, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Subpolitbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian, Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 167 bulan November tahun 2023. Saturday, 16 of December of 2023. Public lecture material Teleconference. Existence of the Subpolitbiro of Planning of Research Library Analysis, the Politburo of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide was entered in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 167 of November of 2023. Membasiskan keilmiahan, menihilkan polemik kata-kata yang tidak bermutu. Penyangkalan emosional buta dan ujaran yang tendensius atas narasi positif yang ada, maka Subpolitbiro Perencanaan Analisis Pustaka Penelitian, Politbiro Perencanaan Manajemen, Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya menyusun huruf-huruf menjadi Perpustakaan Universitas Mandailing kualifikasi dunia. Semua penelitian Universitas Mandailing teragenda di Perpustakaan Universitas Mandailing, juga hasil penelitian yang dimaksud diagendakan dan menjadi arsip abadi Perpustakaan Universitas Mandailing. The way scholarship to nullify the polemic of insoluble words, blind emotional denial, and tendencies speak based on the positive narrative. The Subpolitbiro of Planning of Research Library Analysis, the Politbiro of Research Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation compiled the letters into the library of Mandailing University. What qualification? All the researches of Mandailing University scheduled in library of Mandailing University. Also, the research results are secluded and become the eternal archive.
of Library of Mandailing University. Berpikir ilmiah dalam perencanaan sepanjang masa adalah menghilangkan secara absolut radikalisasi aksi akibat berpikir yang tidak konsistensi, berpikir di awal menghindari hasil akhir yang negatif. Universitas Mandailing di awal terus konsep ke konsep, rumus ke rumus, formula ke formula, acuan ke acuan, nalar ke nalar, argumentasi ke argumentasi, dan rekomendasi ke rekomendasi. Universitas Mandailing kita pancangkan di bumi atas narasi dan kemantapan dan kematakan berpikir yang menyongsong zaman sepanjang masa. Universitas Mandailing tidak ditujukan kepada orang yang pemalas, ambisius, ambigu, ideologi mendua, ragu-ragu, instan, tidak moralis, radikal, bias, permisif, hipokrit, traitor, lemah, mental, hedonis, fundamentalis, ideologis, primordialis, kesukuan, dan penghayal. Scientific thinking in planning all time is the absolute elimination of radicalization of action due to inconsistent thinking. Thinking at the beginning of avoiding negative outcomes. Mandailing University at the beginning of the concept to concept, formula to formula, reference to reference. Ration to ration, argument to argument, and recommendation to recommendation. Mandailing University, we are bolstered on its authority narrative and stability and maturity of thoughts that blanketed the era of all time. Mandailing University is not aimed to add the person in lazy, ambiguous, hesitant, instantaneous, not moralist, radical, biased, permissive, hypocritical, traitor, mentally weak, hedonist, fundamentalist, illegal, tribal, primordialist, and delinquent. Sabtu, 23 Desember tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi 5 orang anggota Subpolitbiro Perencanaan Analisis Evaluatif ketersediaan potensi, Politbiro Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan Strategi, Majelis Pimpinan Tangga Yayasan Daya di seluruh dunia ini konsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa nomor 167 bulan November tahun 2023, Saturday 20th of month December of 2023, public lecture material Teleconference, existence of 5 members of the Subpolitbiro of Planning of Potential Availability Evaluative Analysis, the Politbiro of Resource Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide was entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Illegal Critic Miron of all time, number contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Illegal Critic Miron of all time, number 167 of November of 2023. Kepada pemerhati Universitas Mandailing untuk membaca jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa dari edisi nomor 1 Januari tahun 2010 sampai saat ini yang butuhan waktu membacanya 1 tahun non-stop setiap satu pemerhati Universitas Mandailing. Penulisan yang saya lakukan di dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa adalah langkah-langkah akal sehat logika saya dalam mendinamisasi Universitas Mandailing.
yang sepanjang masa yang kuhunjamkan pondasinya ke pasak inti keras bumi Mandailing untuk Mandailing terang benderang peradaban yang mengawal keabadian. Perdamaian abadi dunia, catatan ilustrasi radius bumi adalah 12.742 km, volume bumi adalah 1,08 kali 10 pangkat 12 km pangkat 3, dan berat bumi adalah 5,97. The Observer of Man University to read the monthly journal of his analysis of illegal genetic micron of all time from edition number 1 of January of 2010 to the present time, which takes 1 year non-stop every one observer of Man University writing I didn't in the monthly journal of his analysis of illegal genetic micron of all time. It's my logical step in dynamizing Man University. The whole time that I found the foundation to stake headcore of Mandailing is for Mandailing directly. Civilization guarding the eternal face of what? Illustration not radius of it is 12 kilometers. The its volume is 1 point. The its weight is 5 kilogram. E equal to 2.7 nek. 5 orang anggota Politburo Perencanaan Analisis Politik Ketersediaan Potensi, Politburo Perencanaan Manajemen Penelitian, Biro Perencanaan Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya. Melakukan identifikasi sumber daya Universitas Mandailing yang tersedia, availability. Bagiku pengayaan atas sumber daya Universitas Mandailing yang tersedia, availability adalah ibarat pengayaan energi kuantum, energi atom, energi nuklir, dan energi hidrogen. Lebih tepatnya pengayaan sumber daya Universitas Mandailing yang tersedia, availability adalah mentransfer energi statis menjadi dinamis atau energi yang dapat dimanfaatkan langsung. Sumber daya Universitas Mandailing yang tersedia, availability adalah ledakan potensi yang berantai. Sebagai pusi atas berbagai potensi yang dimiliki Universitas Mandailing yang targeting pada Universitas Mandailing kualifikasi dunia setiap detiknya pada pengayaan sumber daya. Universitas Mandailing yang tersedia, availability bermanfaat pada existing Universitas Mandailing sepanjang masa. Five members of the Politburo of Planning of Potential Availability, Evaluative Analysis, the Politburo of Resource Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Center of the Development Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to identify available of resource of Mandailing University. For me, the entrenchment of the available resource of Mandailing University is like the entrenchment of quantum energy, atomic energy, nuclear energy, and hydrogen energy. More precisely, the entrenchment of availability of resource of Mandailing University is transfer static energy into dynamic of energy that can be utilized directly. The resource of Mandailing University available are chain potential equation as fusion for potentials of Mandailing University, targeting at Mandailing University what qualification every second on resource enrichment of Mandailing University in availability useful on existing Mandailing University of all time. Sabtu 30 Desember tahun 2023, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretaris Politburo Perencanaan Analisis Evaluatif Ketersediaan Potensi, Politburo Perencanaan Manajemen, Politburo Perencanaan Analisis Evaluatif Ketersediaan Potensi, Politburo Perencanaan Analisis Evaluatif Ketersediaan Potensi, Politburo Perencanaan Manajemen, Politburo Perencanaan Analisis Evaluatif Ketersediaan Potensi, Politburo Perencanaan Manajemen,
Penelitian, Biro Perencanaan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 167 bulan November tahun 2023. Saturday, 30th of December of 2023. Publicly trimestral Teleconference. Existence of Secretary of Politburo of Planning of Potential Availability Relative Analysis. The Politburo of Resource Management Planning, the Bureau of Planning, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide concerning interteaching in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Legal Genetic Migrant of all time. Number 167 of November of 2023. Universitas Mandailing sebagai lembaga pengabdian. Bagiku, hanya menampung insan-insan yang ingin mengabdi bersama. Tidak ada bombastis pengerahan ke Universitas Mandailing. Bagiku, satu orang ilmuwan Universitas Mandailing. Memengaruhi peradaban manusia 1 juta insan. Di atas kesadaran yang matang dan dewasa menumbuhkan peradaban baru. Dinamika demokrasi selalu mendambakan ilmu pengetahuan yang lebih maju. Semakin maju suatu negara, maka paralel secara horizontal kualitas perguruan tinggi yang dimiliki negara tersebut. Kualitas perguruan tinggi yang dimiliki oleh suatu negara berbanding lurus dengan kualitas negara itu sendiri. Mandailing University as a service institution for me only accommodates people who want to serve together. No bombastic mobilization to Mandailing University. For me, one scientist of Mandailing University influences human civilization 1 millions of people. About mature and maturity consciousness to cultivate new civilization. The dynamics of democracy always crave advanced science. The more advanced a country, then horizontally parallel to the quality of universities audited by the country. The quality of higher education audited by a country is directly proportional with the quality of the country itself. Sumber source Google Translate. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Desember tahun 2023. Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of December of 2023 of N. Thank you.